Ok, gloria a Yahweh. Yevarejeja Yahweh, Yahweh les bendiga a ustedes. Yahweh bless you all. Hoy vamos celebrando Yom Teruah. Today we are celebrating Yom Teruah. Nosotros, nosotros lo llamamos fiesta de trompetas. We call it Feast of Trumpets. Le damos gracias a Yahweh We thank Yahweh por este día, for this day, por esta junta for this reunion, y por todo lo que Él tiene planeado para enseñarnos. and for everything that He has planned to teach us. Vamos a levantar una oración en este momento. We're going to raise up a prayer at this moment. Kadosh Yahweh, bendecimos tu nombre en este momento porque tú eres grande y para siempre es su misericordia. Yahweh, en este momento traiga sobre nosotros tu conocimiento, tu sabiduría, tu consejo, Yahweh, el temor de ti, Yahweh, tu poder. Yo te pido en este momento que cada ojo sea abierto, Yahweh, que cada oído sea abierto para escuchar lo que tú tienes que decir y ver lo que estás haciendo. En tu nombre, Yahweh, yo te pido por tu espíritu, Yahweh, el espíritu de verdad. En este momento te pedimos en tu nombre, Yahweh. Aleluya, amén. Se pueden sentar. You can all sit down. We're going to start off our study Vamos a empezar nuestro estudio in Leviticus chapter 23. en Levíticos capítulo 23. Leviticus chapter 23. Levíticos capítulo 23. Leviticus chapter 23. Levíticos capítulo 23. Hallelujah. Aleluya. Santo eres. Aleluya. We worship you, Yahweh. Leviticus chapter 23. Yes. Levíticos capítulo 23. And it reads like this. Se lee así. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Habló Yahweh a Moisés diciendo. Verse 23, sorry. Chapter 23 and verse 23. Okay. Capítulo 23, verso 23. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Y habló Yahweh a Moisés diciendo. Speak to the children of Israel, saying, Habla a los hijos de Israel y diles. In the 7th month, on the first day of the month, En el mes séptimo, al primer del mes, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets. tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas A holy convocation. y una santa convocación. You shall do no customary work on it. Ningún trabajo de siervos haréis. And you shall offer an offering made by fire to Yahweh. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. So we know from our last study that Leviticus chapter 23 is the go-to chapter for all the feasts. Sabemos que desde la semana pasada, el estudio que tuvimos, de que el libro de Levíticos es el libro para saber de todas las fiestas, capítulo 23. It names them all. Los nombra a todos. But it doesn't name them in detail. Pero no los nombra en detalle. So what happened? I'm going to give you a little context. ¿Qué pasó? Les voy a dar un poco de contexto. Yahweh brings the people of Israel out of Egypt. Yahweh saca al pueblo de Israel de Egipto. He brings them to Mount Sinai. Y los trae al monte Sinaí. And Yahweh names the tabernacle. Yahweh nombra el tabernáculo. In Hebrew it's called the Mishkan. En hebreo se llama Mishkan. And he names the priesthood Y llama al sacerdocio as stipulations. Stipulativos. Stipulaciones to the covenant. Para el pacto. What is a prerequisite stipulation? ¿Qué es un estipulación? Prerequisito. Okay. Prerequisito. Okay. Estipulación prerequisito. What is that? ¿Qué es eso? A prerequisite, it means Prerequisito. 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 Okay. Okay.
So to pre-require something, para requerir uh, uh, algo, in order for something to be a prerequisite, it means that it's asked for before the initial thing. para que algo sea un prerequisito, tiene que ser pedido antes de recibirlo. Mm-hmm. If there's a prerequisite class, that means that there's a class that goes before the class that you need. Si hay una clase que es un prerequisito, Mm-hmm. tiene que ser tomar una clase antes de esa clase. Okay, and so what a stipulation is, Lo que una estipulación it's a requirement. Es algo requerido. Okay, so the stipulation that Yahweh gave to Moses, la estipulación que Yahweh le dio a Moisés, was that before he would make any covenant, fue de que antes de que haga pacto, they had to have a tabernacle and they had to have a priesthood. tenía que tener un tabernáculo y un sacerdocio. Okay, there would be no covenant if these two requirements were not met. No había pacto si estos dos requisitos no fueron hechos. So what can Moses do? Entonces, ¿qué puede hacer Moisés? Moses can't put this off. No puede él, pues no ponerle atención a estas cosas. So he has the tabernacle built. Construye el tabernáculo. And he sets apart the priesthood. Separa los sacerdocios. When the Mishkan is set up, cuando el Mishkan está listo, and the priesthood is confirmed in Exodus chapter 40, y el sacerdocio está confirmado en Éxodo capítulo 40, Moses begins to meet inside of the tabernacle. Moisés empieza a encontrarse con Yahweh, Mm-hmm. adentro del tabernáculo. In the Kadosh Kadosh. En el Kadosh Kadosh. Kadosh Kadoshim. The Holy of Holies. El santo. El lugar santo, santo. Uh-huh. Okay. Yeah, you can say it like that. So he's speaking with Yahweh in the Holy of Holies. Está hablando con Yahweh en el lugar más. You can say Santo de los Santos. Santo de los Santos. Mm-hmm. So that he can receive further instructions from Yahweh. Para que pueda recibir más instrucciones de Yahweh. So when Moses speaks Leviticus chapter 23, when he talks about the feasts, cuando Moisés habla en Levíticos 23 de las fiestas, he's already in the tabernacle. Él está ya en el tabernáculo. Okay. Now here's the thing that you have to know. Aquí hay algo que tienen que saber. There are 5 texts in the first 5 books. Hay 5 textos en el primer 5 libros that speak about the feasts. Que hablan de las fiestas. Exodus chapter 23. Éxodo capítulo 23. Exodus chapter 34. Éxodo capítulo 34. Leviticus chapter 23. Levíticos capítulo 23. November. Numbers chapter 28 and 29. Números capítulo 8 y 29. 28, 29. Oh, yeah. 28, 28 y 29. And Deuteronomy chapter 16. Deuteronomio capítulo 16. From this we can tell de esto podemos darnos cuenta that there are at least 5 traditions in the Torah. De que podemos ver 5 tradiciones en la Torah. So remember that there were 5 or 6 different traditions. Recuérdense que habían 5 a 6 diferentes tradiciones. And Ezra the priest came and merged them together to make the Pentateuch. Ezra, el sacerdote, vino y los puso juntos para hacer el Pentateuco. Okay. So, entonces, the Leviticus chapter 23 el Levíticos capítulo 23 is the original Torah version. Es la versión original de la Torah. Okay. The original Torah version. Es la versión original de la Torah. Okay. And what does he say? ¿Y qué es lo que dice? In Leviticus chapter 23, he says, en Levíticos capítulo 23 dice, they are his days. They are his days. I'm starting from the beginning, from verse 1.
that the feasts are his days. Verse 1. Chapter 23, verse 1. It doesn't say that. And Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, the feast of Yahweh, Habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Yahweh, which you shall proclaim to be holy convocations. Las These cual- are my okay. feasts. las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Okay? So they are Yahweh's feasts. Estas fiestas son de Yahweh They are to be proclaimed in their time. y son proclamadas en su tiempo. It means to call out and to address by name. Significa de llamarlas y dirigirlas por su nombre. They are to be holy, De ser santas. holy convocations. Una santa convocación. A convocation is something that's called out. Una convocación es algo que es llamado. A public meeting. Una reunión pública. It's the act. Es el hecho. The persons. De las personas. And the place of the meeting. Y del lugar de la cita. And it's also a rehearsal. Y también es una práctica. Think about this very carefully. Piense de esto cuidadosamente. cuidadosamente. The feasts are a rehearsal. Las fiestas son un ensayo. You are practicing. Estás practicando for the real event. Para el verdadero evento. Okay? Keep that in mind when you do the feast. Recuérdense de eso cuando hacen las fiestas. The convocation is a calling together. La convocación es la llamada para juntarlos a todos. It means to call together an assembly. De llamar junto a una asamblea. An assembly called together. Una asamblea llamados juntos. A place of holy convocation or a sanctuary. Un lugar santo, una convocación santa. And a recitation. Y una recitación. A reading. Una lectura. lectura. Okay. It says that they are Yahweh's feasts. Que son las fiestas de Yahweh. We spoke about all of this already. Ya hablamos de todo esto. Okay. They are to be proclaimed as in their appointed seasons. De ser proclamadas en sus tiempos. Now. Ahora. Exodus chapter 23. Éxodo capítulo 23. Exodus chapter 34. Y Éxodo capítulo 34. And Deuteronomy chapter 16. Y Deuteronomio capítulo 16. Omit Yom Teruah. Omiten a Yom Teruah. And Yom Kippurim. Y Yom Kippurim. Okay. Why is that? ¿Por qué es eso? Because Exodus chapter 23, or I'm sorry, Exodus chapter 34. Porque Éxodo capítulo 34 is the Yahweh tradition. Es la tradición de Yahweh. Exodus chapter 23 Éxodo capítulo 23 is the Elohim tradition. Es la tradición de Elohim. And Deuteronomy chapter 16 y Deuteronomio capítulo 16 is called the Deuteronomy tradition. Y se llama la tradición de Deuteronomio. When these traditions were written, cuando esas tradiciones fueron escritas, the person that was writing them did not have access to the original Torah. La persona que los estaba escribiendo no tenía acceso a la Torah original. They could not have been priests. No podían ser sacerdotes. Because the priest had the Torah in the tabernacle and in the temple. Los sacerdotes tenían la Torah en el tabernáculo y en el templo. So they don't know anything about Yom Kippur and Yom Teruah. No saben nada de Yom Kippur o Yom Teruah. Because all of the other feasts, the Passover, todas las otras fiestas como la Pascua bíblica, the Day of Pentecost, el día de Pentecostés, the Feast of Tabernacles, la fiesta de tabernáculos, these feasts were traditions. Estas fiestas eran tradiciones. They were traditions. Why were they traditions? Porque eran tradiciones. Because the feasts always happened around the harvest. Porque las fiestas siempre pasaban durante el tiempo de la cosecha. So they knew when we do a harvest, we need to worship Yahweh. Ellos sabían de cuando hacemos una cosecha tenemos que alabar a Yahweh. Okay, so it was easier to remember those because of the harvest. Era más fácil de recordar eso por las cosechas.
Numbers chapter 28 and 29 Números capítulo 28 y 29 does mention Yom Kippur and Yom Teruah. menciona Yom Kippur y Yom Teruah, Because by that time, porque por este tiempo they had found the Torah. habían King encontrado la Josiah found the Torah. The high priest in the time of King Josiah found the Torah. El sumo sacerdote en el tiempo de Josías encontró la Torah. And the Zedekite tradition, the one that writes Numbers chapter 28 and 29. Y la tradición de los sadoquitas Uh-huh. que escribe números 28 and 29. 28 y 29. They were already in the exile. Ya estaban en el éxodo. Exilio, la cautividad. La cautividad. And they had access to the Torah. They were also priests. Y tenían acceso a la Torah y eran sacerdotes. Okay, so they were priests. Eran sacerdotes. Whereas the other traditions, they were not priests. Okay. Como la otra tradición no eran sacerdotes. So we celebrate Yom Teruah. Celebramos Yom Teruah. And we're not the only ones celebrating Yom Teruah. Y no somos los únicos celebrando Yom Teruah. In Judaism, en el judaísmo, today is called Rosh Hashanah. Hoy se llama Rosh Hashanah. It's called the first day of Tishrei. Se llama el primer día de Tishra. Okay, the Jews call it the first of Tishrei. Los judíos lo llaman el primer de Tishra. Tishri. Tishri. Because their months are named after the Babylonian months. Porque sus meses están llamados conforme a lo de Babilonia. And the 7th month is named Tishri. Y el séptimo mes se llama Tishri. But the day is also called Rosh Hashanah. El día también se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah means head of the year. Rosh Hashanah significa cabeza del año. So, the Jews celebrate today as the New Year. Los judíos celebran hoy como un nuevo año. Today is the New Year. Hoy es un nuevo año. In Judaism. Para el judaísmo. So, entonces, they celebrate the day celebran el día as the day that Adam was created. Del día que Adán fue creado. In the Talmud, en el Talmud, it has an expanded religious connotation. Tiene una connotación expandida that makes the Jewish New Year and the anniversary of creation. Que hace el nuevo año del judaísmo y de la creación. The New Year for measuring the 7th month was also the New Year for measuring the reigns of foreign kings. El nuevo año medía el what was the first one? It measures the reigns of foreign kings. El reino de los reyes, el reino de los extranjeros. De los reyes extranjeros. So let me explain that to you. Déjeme explicar eso. We'll say that David begins his reign. Vamos a decir que David empieza su reino. They would normally put the beginning of his reign at the first day of the 7th month. Normalmente ponían su reinado en el primer día del séptimo día. Okay. Séptimo mes. Everybody understand that? ¿Todos entienden eso? And they have a lot of other traditions. Y tienen más tradiciones. So they also had other New Years. Tenían otros años nuevos. They have a New Year for trees. Tenían año nuevo por árboles. They have a religious New Year. Tienen un año nuevo religioso. They have a New Year for tithing of cattle. Un año nuevo de dar diezmos para las vacas. Mm-hmm. So this is Judaism. Ese es el judaísmo. The truth is, though, La verdad es, Yahweh established the first new moon after the Aviv as the new year. Que Yahweh estableció la primera luna después de la Aviv en el nuevo año, para el nuevo año. So Yom Teruah is not a well-defined holiday in the Torah. Yom Teruah no es una fiesta definitivamente definida en la Torah. And it's definitely not called Rosh Hashanah. Y no se llama Rosh Hashanah. It's not the head of the year. No es la cabeza del año. But what the Bible does say about it Pero lo que la Biblia sí dice de eso, is that it is a day of remembrance, que es un día de recordar, the day of the sounding of the trumpet. de recordar la trompeta.
Okay? So, Entonces, when it comes to the feast cuando se trata de las of fiestas trumpets, de la trompeta, if we read in Leviticus chapter 23, si leemos Levíticos capítulo 23, verse 23, verso 23, starting at verse 23, empezando el verso 23, Yom Teruah Yom Teruah is on the first day of the 7th month. es en la primer día del séptimo mes. Okay? It is a Shabbaton. Es un Shabbatón. Do you know what a Shabbaton is? ¿Saben lo que es un Shabbatón? A Shabbaton is a Sabbath holiday. Un Shabbatón es una Celebración. celebración, pero de Shabbat. Let me think about that. Let me try to rephrase it. A Shabbaton is a Sabbath holiday. Es un día especial de reposo. O un día anual or annual day of Sabbath rest, as it says in the scriptures. An annual day of Sabbath rest. Okay? So se llama Shabbaton. Okay? It's called a Shabbaton. So this is not a Sabbath. This is not a Shabbat. Esto no es un Shabbat. Today is not a Shabbat. Hoy no es un Shabbat. It's a Shabbaton. Es un Shabbatón. ¿Qué significa qué? Significa un día anual de reposo. Okay. Okay? It is also called a memorial of the blowing of trumpets. También se llama una memoria de sonar las trompetas. So, memorial, let's break this down. What is a memorial? Okay. Una memoria, ¿qué es eso? It's something that's memorable, Es algo que es memorable. a thing, Una cosa, a day, un día, or a writing. una escritura. And the purpose of a memorial is Y el propósito para un memorial, to mark marcar so that something can be recognizable, algo para que sea reconocido, to remember, para recordar and to mention. y mencionar. And it is a memorial for the blowing of the trumpets. Y es un memorial de sonar la trompeta. We're going to talk about that in a minute. Vamos a hablar de eso en un minuto. It's a holy convocation. Una convocación santa. We're not to do any work. No trabajar. It's the same as the Sabbath day. Es el mismo como el séptimo día. Okay. Shabbat. Let's skip that part. But the key word in Yom Teruah Pero la palabra que es la clave en Yom Teruah is Teruah. es Teruah. Okay? Teruah is the key word. Teruah es la palabra clave. Teruah is not the sound of a trumpet. Teruah no es el sonido de una trompeta. Okay? The emphasis is not on the trumpet. El énfasis no está en la trompeta. The emphasis is on the sound. El énfasis está en el sonido. Okay? So in Judaism, En el judaísmo they make all the sounds on the shofar hacen todo sonido en el shofar. because there are different sounds Porque hay diferentes for sonidos different reasons. por diferentes razones. Okay? But Pero what the scripture tells us lo que nos dicen las escrituras is that the day is not focused on the shofar que el día no está enfocado en el shofar or any other trumpet. o ninguna otra trompeta. It's focused on the sound. Está enfocado en el sonido. The sound that we're supposed to be making on Yom Teruah El sonido que tenemos que hacer en Yom Teruah is called Teruah. se llama Teruah. Teruah means Teruah significa a clamor, claro, a sound, yeah. An acclamation. en una aclamación. It can be an acclamation of joy Una aclamación de júbilo or an acclamation of battle. o una aclamación de guerra. Okay? The root word literally means, or figuratively means, La palabra de la raíz figurativamente significa, so that you know what I'm saying, para que puedan saber lo que estoy diciendo, each Hebrew word cada palabra hebrea is abstract. es abstracto. So it's made to give you an example.
Fue creada para darte un ejemplo, so that you can understand what the word is actually saying. para que puedas entender lo que está diciendo la The palabra. word means La palabra significa to split the ear. de partir el oído, To split the ear de partir el oído with a sound. con el sonido, To shout for alarm or for joy. de gritar por alarma o gozo. The main word is alarm. La palabra que está enfocada aquí es alarma. The purpose of the sound El propósito del sonido is to get your attention. es agarrar tu atención. When it's talking about splitting the ear, Cuando está hablando de partir tu oído, oído, it's basically trying to split your attention. básicamente que quiere partir tu atención. Imagine that you are sleeping, Imagínate que te estás durmiendo, you hear your alarm, escuchas tu alarma and what happens? y qué es lo que pasa. Despierta. Because your whole body is reacts to the sound. Porque todo tu cuerpo reacciona al sonido. You're working in your job. Estás trabajando en el trabajo. You hear the fire alarm. Escuchas la alarma del fuego. What do? ¿Qué es lo que hace? Your body jumps into attention. Tu cuerpo brinca en la atención. Okay? And so that's it. You hear somebody shouting for joy, Escuchas a alguien gritando por gozo, a loud shout, un grito bien fuerte, and you want to say, what's going on? What happened? What happened? y quiere decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando aquí? That shout gets your attention. Ese grito agarra tu atención. That's the purpose of the teruah. Ese es el propósito de la teruah, It's to get your attention. de agarrar tu atención. So Yahweh literally tells us through the Hebrew in Leviticus chapter 23 Yo literalmente lo dice en el hebreo en el libro de Levíticos capítulo 23, that we are to practice this sound. de practicar este sonido. It's a memorial. Es un memorial. Remember that. Recuérdense de eso. So we have to mark the sound so that we know it. Tenemos que marcar el sonido para saber. Mark it so that it can be recognized by us. Marcarlo para que podamos reconocerlo nosotros. We're to remember the sound De recordarnos del and sonido mention the sound. y mencionar el sonido. Okay? So the teruah La teruah is not about the trumpet, no se trata de la trompeta, it's about the sound. es del sonido. Okay? That's the first thing you have to learn. La primera cosa que tienes que aprender. So, Entonces, if I were to tell us, si yo les hubiera dicho a ustedes, like David says, como David dijo, he says, shout unto Yahweh grita delante de Yahweh, with a voice of triumph. con una voz de triunfo. That's a teruah. Esa es una teruah. Okay? Shout unto, so today is not the Feast of Trumpets. Hoy no es la fiesta de trompetas. We can say it's the Feast of Shouting. Vamos a decir, es la fiesta de grito, It's a day of shouting. el día de gritar. Okay? Aleluya. Praise Yahweh. Aleluya. So it's an alarm, Es una alarma, a type of sound. un tipo de sonido. This word teruah is used numerous times. Esta palabra teruah está usada muchas veces. Mhm. And is usually translated as shouting. Usualmente está traducida como un grito. Mhm. It is also translated as rejoicing and joy. También está traducido como gozándose y gozo. The teruah is usually used as a war cry. La teruah está usada como un grito de guerra. And it's also used for crowning a king. También está usado para coronar a un rey. It's used to provoke a nation to war. Está usado para provocar a una nación a guerra. Okay? So what would they do? The two armies are standing opposite of each other. What would they do? Los dos ejércitos que están opuestos a uno al otro, ¿qué es lo que van a hacer? They start shouting. Empiezan a gritar. And if one army was bigger than the other, Si un ejército está más grande que el otro, the purpose is to scare the other side. el propósito era de asustar al otro lado, Okay? al otro ejército. Okay? Okay. We got past the technical part. Que ya pasamos la parte técnica.
This is the part we really need to get down to. Esa es la parte que de verdad tenemos que entender. Why is it important to us? ¿Por qué es importante para nosotros? Why is Yom Teruah important for us? Porque Yom Teruah es importante para Not nosotros. just because Yahweh commanded it, No solo porque Yahweh lo mandó. but Yahweh commanded it for a reason. Yahweh lo mandó por una razón. It's like the Sabbath. Es como el sábado. Man was not made for the Sabbath was made for man. El sábado no fue creado para el hombre, pero el hombre fue Fue creado para el sábado. el hombre fue creado para el sábado. Okay. So this day was made Ese día fue creado so that we could hear para escuchar and understand. y entender. We are practicing Estamos practicando for something that would happen in the future. para algo que pasaría en el futuro. This part, Esta parte. I started studying on Sunday, Empecé a estudiar el domingo and my sleep was disturbed. y mi sueño fue disturbado. I woke up extremely early Me levanté muy temprano and felt the need to be clean. y sentí la necesidad de ser puro, limpio. This, I was thinking about this the whole Sunday. Yo estaba pensando todo esto el domingo. But this is the important part. Esta es la parte importante. Let's go to Matthew chapter 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. This verse is not in my notes, but let me give me a minute to find the verse. Este verso no está en mi nota, pero dame un minuto para encontrarlo. Mateo 24, ¿verdad? Matthew chapter 24. Aleluya. Verse 31. Verso 31. And he will send his angels Enviará a sus ángeles with a great sound of a trumpet, con gran voz de trompeta and they will gather together his elect from the four winds, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, from one end of heaven to the other. desde un extremo del cielo hasta el otro. Skip to verse 36. Pasen al verso 36. But of that day and hour no one knows, Pero el día y la hora nadie sabe. not even the angels of heaven, Ni aún los ángeles de los cielos, but my Father only. sino solo mi Padre. We assume that we know what this means. Nosotros asumimos de que sabemos lo que esto significa. We've been talking about the resurrection of the saints for years. We know all about that. Hemos hablado de por años la resurrección de los santos. Okay, we know all about the resurrection of the just and the unjust. Sabemos de la resurrección de los justos y injustos. That wasn't what caught my attention. Pero eso no es lo que agarró mi atención. What caught my attention Lo que agarró mi atención fue was Revelations Apocalipsis, chapter 11. capítulo 11. Revelations chapter 11. Apocalipsis, capítulo 11. Amén. I have a habit of not using Paul of Tarsus. Tengo un hábito de no usar a Pablo de Tarsis. 11. Apocalipsis, capítulo 11. 11:15. Verso 15. Okay. Revelations chapter 11, verse 15. I have a tendency not to use Paul of Tarsus. Tengo una tendencia de no usar a Pablo de Tarsis. I'm pretty sure you've noticed. Yo sé que ustedes han notado. But he said something Pero él dijo algo that was culturally relative. que era culturalmente relativa. He speaks about the last trumpet. Habla de la última trompeta. The doctrine of the last trumpet is a teaching that comes from Judaism. La doctrina de la última trompeta viene de la enseñanza del It was judaísmo. very prevalent and very well known in his day. Prevalía y era bien conocida en sus tiempos. And so, looking at Revelations chapter 11, Viendo Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 11, we have to understand tenemos que entender that there were 7 seals que habían 7 sellos and there were 7 trumpets. y 7 trompetas. Verse 15 says, Verso 15 dice, then the 7th angel sounded, el séptimo ángel tocó and there were loud voices in heaven saying, la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and his Messiah, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, and he shall reign forever and ever. y Él reinará por los siglos de los siglos. This is the last trumpet. Esa es la última trompeta. And what happens at the last trumpet? ¿Y qué pasa a la última trompeta? There is one last acclamation. Hay una última aclamación. Okay? That acclamation is very important. Esa aclamación es muy importante. But what we need to figure out is what happens before that acclamation. Lo que tenemos que encontrar es lo que pasó antes de esa aclamación. Okay, so we're going to look at Revelation chapter 11. Vamos a ver a Apocalipsis capítulo 11. What happened at the last trumpet? ¿Qué pasó la última trompeta? It says, verse 1, Verso 1. then I was given a reed like a measuring rod, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. and the angel stood saying, rise and measure the temple of God, Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios, the altar and those who worship there. y el altar y a los que adoran en él. But leave out the court which is outside the temple, Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. and do not measure it, for it is given to the Gentiles. Y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles. And they will tread the holy city underfoot for 42 months. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. When it comes to the book of Revelation, Cuando se trata del libro de Apocalipsis, we went to Institute, fuimos a un instituto and we know what the Christians believe. y sabemos lo que los cristianos creen. This is prophecy. Esto es profecía. But in actuality, Pero actualmente, the book of Revelations el libro de Apocalipsis was John's way era la manera de Juan of telling us what was going on in his time de decirnos que está pasando su tiempo and renouncing y, the other one. y renunciando And renouncing the Roman Empire. el imperio romano. But he does it Pero lo hace without that part. Esa parte. He does it without naming the Roman Empire. Lo hace sin nombrar el imperio romano. Okay? Remember Y recuérdense that the Essenes que los ausenios were very anti-government. eran bien anti-gobierno. Anti-gobierno. I think it's shut off. Shut off.